Saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni wa kwambĩrĩria matukũ miongo itatu mwai wa 10 mwaka wa 2023 na ciongama mwendoni wa saa umwe na nusu cia wiyo masaa mabeleka ya umiloni wa sua masaa mailu makumanyithia kila cha kiteka kwesela Vilingi ni wa Mauvoo ni muthenya ula mutiani wa muthia wa kilasi cha nyanya KCPE na mutiani wa grade ya 6 KPSEA yethiwa yambia kwi muthenyani wa umuthi amanyiwa milioni 2.3 mayekalila mutiani usu na kwa amanyiwa ma KCPE o niwo mutiani wa muthia wa KCPE kwou kwambia mwaka ukite paikethiwa na mutiani ungi wa KCPE twina Mauvoo asu na angi tukumbanisye kuma vaile mbetane itu ya ukamba na nthi yonthe kwa oitu ambe kuona amwe kati wala tumanengete uito ala tukumbanisye ni vamwe na President Ruto kutongwesya kwambia kwa KPSEA na KCPE amanyiwa milioni 2.3 mayeka mutiani o Minista waita Aden Duale kuweta serikali ni kuikithia vayuke ngani mitiani ni ya KPSEA na KCPE. Siana ngili miongo 3 masaku na ngili miongo 3 na umwe makuweni kwekalila KPSEA na KCPE. Na mumanyiwa wa mwingi primary kweki ya KCPE sivitali atethekana mwana kwe iyo Vilingi wa Mauvoo. Kalibu ni umanyithie ni ERASTUS kwa NZOMO nake Sharon Ndinda aliola Mauvoo kwanzia ya meko kwa mawoni onde yolo wa Mauvoo maitu mevo kumendea amanyiwa alamekwe mutiani wa KCPE na KPSEA kwekanesa mutiani ulo ambea kwe umonde na ukatoma kwesela ile itatu kenda imwe 5 namba yotumani mukuve vatendevi weyambea na ndeto mutongo TV na ndeni wa mitandao yitu yonde ya mekomo kanili tuyambiane kana President Dr. William Ruto ni watongwesya iseso ya kuambia kwa mutiani wa muthia wa klasi cha nyanya KCPE na wa grade ya 6 KPSEA ainenea skuluni wa musingi wa Kikuyu Township County ya Kiambu kiumunthi kioko Ruto ni uthusisye amanyiwa ambe wa milioni 2.3 alame kwika mutiani u Kenya yonthe mekenesa. President ni wa maikithesya amanyiwa onthe kana serikali ni seovete mawithiuruko mailu kwikithia ala onthe mekwika mitiani ni maendeya nambe na kisomo cho maandikito wa Mauvoo Joseph Kitheka ni wa kutuvingo ya Vilingi wa Mauvoo na ilivote. President Dr. William Ruto nutongo isi seso kuvingwa kwa nawatakia heri, nawatakia baraka ya Mungu, utulifu mkubwa na ushindi katika mtihani huu. Kila mmoja wenu mjue ya kwamba wakati mnafanya mtihani ambayo mnaenda kufanya leo asubuhi, mjue ya kwamba hii mtihani ni ya kuwasaidia muweze kusonga mbele katika masomo yenu. Wengine wenu mtaenda grade 7,
wengine wenu sasa mtaenda form 1, na katika hiyo safari yote wazazi wenu, viongozi wenu, serikali ya Kenya itaambatana pamoja na nyinyi tukiwa na Mwenyezi Mungu. Ainenea skuluni wa musingi wa Kikuyu Township ulawi kaundini ya Kiambu. President Ruto no maikithisia manyua onthe ala mekukala mutiani u kana serikali ni ikite mipango miani u kuikithia kana kila mumanyua no gukwata ivuso ya kurwaisya masomo make nambe vata na mathina ona amwe. Tumefanya mpango ya kutosha mumalize mtihani wenu, na tumewapangia pia vile mtaenda mbele na masomo yenu, wale wanaenda grade 7, wale wanaenda form 1, na ni kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba hakuna mtoto hata mmoja wa Kenya anabaki nyuma. Sote tunaambatana pamoja. We have enough spaces and we have enough placement for all our children going forward. Ruto ateneta minista muveani wa kisomo Ezekiel Mashogu, mbunge wa Kikuyu Kimani Ichung'wah kati wa ndongwe ingi. The purpose of that exam, Your Excellency, is not for placement but for assessment on the progress of our pupils at that particular level of grade 6, and they are well prepared, Your Excellency, and all of them are going to proceed to grade 7. We have enough classrooms, Your Excellency, in the entire country where they will be able to proceed with their studies. We also have the last cohort of KCPE, having done it for the last 38 years, Your Excellency, since 1985. This is the last one. Mbe wa manyiwa milioni 1.4 ni mama kuitha maikala mutiani wa KCPE nange milioni 1.5 ile maikala mutiani wa KIPSEA. Joseph Kitheka ngirivoti ya Vilingi wa Mauvoo, Mutongoi TV. Ni Muvea Kitheka tuwa Mauvoo ni asunikana munene wa maminista na ula ingi newe minista Muveani wa maundu Manthi Sianza Musalia Mudavadi ni wawetakana serikali yena muvango wa kuangala skulu sia serikali sia musingi na sia sekondari tanze mwe ya kutangia asei alama tena utonyi wa kuiva ndevi sia masomo skulu ni sia enekana private. Mudavadi anene ya skulu ni wa musingi wa St. George's musini wa Ilovi kabindakala wa kusi ya kuambi ya kwa mutiani wa KIPSEA na KCPE pala wakadhi ya Muvea wa kisomo nundu wa kuikithia mitiani ya mwaka huu ni yambi ya vatena mathina. Josephine Koki na ilivoti. Munene wa maminista Musalia Mudavadi ni wakusi ya kuvingua vamwe na kuambililwa kwa mitiani ya manyiwa ma kilasi cha 3 kana KIPSEA na manyiwa ma muthia kwikalila mutiani wa kilasi cha 8 KCPE sukuluni wa St. George ulawi musini wa Ilovi vala wakadhi ya Muvea wa kisomo kwa kithito chondhini wa kwailia iseso ya unyai cha wa mutiani vamwe na kusiaiwa kwa mitiani isu ndi yonde ya Kenya. Listening to Mr. Barongo and also seeing what has been done, you can imagine the kind of logistics that they go through. It's not a simple matter. It's not a simple matter. In fact, if you look at it, the logistics that the teachers go through to make sure that all these exams are everywhere for these young people. Just maybe the other institution that you can mirror is the logistics that the IEBC goes through. It's a very serious logistical undertaking. It's not simple at all. They have increased the containers, the exams are secure. When they collect them from the container, they're under security watch, they are brought to the institution, they finish, they are taken back again where they are kept for safe custody, again under security watch. And this is happening all over the country. So you can imagine what it takes. Ingi Mudavadi ni wona nyamwikio wake ndini wa kisomo cha CBC vamwe na kisomo cha Ivinda yukite va Kenya. The future of our young boys and girls is extremely important to all of us, and therefore me coming here and
the president being elsewhere and other leaders, we are actually partnering with the Department of Education to show that we all want the integrity of our exams to be upheld and to be beyond reproach. That is what we are seeking here. So by us joining and encouraging them at this particular moment, I think is not just a question of us being here for the sake of it. I think we want to send a very strong symbolism to the people of Kenya that the integrity of the exams is paramount, so that their credentials can be recognized, not just within our boundaries, but even beyond. So that is absolutely important. Otau Mudavadi ni waweta kana serikali ni kuongelanga masukulu maserikali kiwangoni cha msingi na sekondari kuola mawumo alam mekumbilite asei alama tena utonyi wa kusomethia siana sio skuluni sia kimbene. Ni ripoti ya Vilingi wa Mauvoo ni Josephine Koki. Ni muvea Koki kwa livoti esu. Tuisonga na mbe kabina neka amanyiwa mbe wa milioni ile katono dhandatu ma kilasi cha nyanya na grade ya dhandatu mambe ya mutiani wa KCPE na KPSEA. Minister Muveani wa ita Aden Duale ni wasekana serikali ni yovete kafyu ukuli kuikeithia vaisi kusia ukengani inakusiwa ainene ya skulu ni wa musingi wa Kahawa Garrison musini wa Ilovi kabindane kala wa kusia kwambia kwa mutiani u Duale ni wawetakana onde alame ukwatekana maitwa yesi asieko ni makose wa matambia mai maki miao Beni Musau nukutwele sembe yange ainene ya skulu ni wa musingi wa Kahawa Garrison. Minister Muveani wa usese Aden Duale ni waweta nonginya wiki kundini wa mitiani wiki dhwe kavindane ka mitiani ya mbeisie. The integrity is very, very important. We want our children to do their exams in a free, fair environment devoid of integrity issues. This is being done two things. One, education is very transformative and it creates competence to prepare our children all the way up to the university so they can become very competitive both locally and internationally when they get this knowledge. All the examinations were sealed, they were opened in front of us, and that will be the case until the final paper is done in the schools. Eweta mivea kivathukani ya serikali tayengo no nikana kuthini kiasi kwa sia ukengani wa mitiani na alame ukwatikana matwaisi ukengani mayose wa matambia mai maki miao. Exams will be free, fair, and integrity will be very high. And anybody who tries to bring or to mess up with the integrity of the examinations, other security agencies led by the DCI and other arms of government are on the watch out to see nobody plays any monkey business with the integrity of our examination, and our children must get what they have worked for. Many of my colleagues are in various parts of the country just to make sure how serious examination integrity is viewed by this government and even the previous government. Uone wa mutiani wa muthia wa KCP ndini wa mutalatala wa kisomo na ula withi tovo kana wa 844 system itina wa miaka miongo iratu na nyanya ya mutalatala ula uyu na ula kwitha itho cha mutalatala mweu. Where this is the last KCP after 38 years, this will be the last one. And you remember from CP to KCP now to junior grade 6. So all this is being done two things. One, education is very transformative and it creates competence to prepare our children all the way up to the university so they can become very competitive both locally and internationally when they get this knowledge. Vilingi wa Mauvoo Mtongo TV nyenita wa Ben Musau.
Ni muvea musao na tuyo Mauvoo ni asuma KCPE na KIPSEA inde yutu yokava wakamba motiani wa KCPE na KIPSEA kauntini ya Masako kwe umonde kioko ni wambililie bate mathina vala amanyiwa ngili miongo thanthatu maana ana miongo ili na ili mekwikalila motiani osu iseseni sionde ila sie kauntini ino walanio wa kuvingwa container ya kuya motiani osu na kuonya yeja iseseni sikivathokanio ya kuosiwa ni mwandiki munene muveani wa kisomo cha yulu va Kenya Dr. Beatrice Inyangala ula waelezekana serikali ni kuendea na kuikia mawalanio alama ilete kuikithia mitiani esu ni adela vatena mathina kana vatena thina wana umwe Daniel Mwangala na ilevoti ko amaniwa makilasi cha 8 na alama grade 6 mayambisya mutiani wo wa muthia wa mwaka kwi umundi va kauntini ya Masako amaniwa ngili miongo mwonza na thanthatu maana ili miongo thanthatu na mwonza nimo maendea na kwikalila mutiani usu wa KCPE ondu mwana wala wa KIPSEA. Nthini wa mutiani wa KIPSEA imwana ila sikukalea mutiani usu ni ngili 17 maana 875 na mo tume ngili 17 amaniwa onthe mengili 34 maana 949 na woka likoni wa KCPE amaniwa mengili 41 maana 18 imwana si ngili 21 maana 390 na mo mengili 19 maana 328 kwi umundi isizo ya kuvingwa ikumbi ya kuya mutiani usu va kauntini ya Masako ni ya kuosiwa ni mwandiki munene mutinika muveani wa kisomo cha yulu Dr. Beatrice Inyangala ula waelesea kuyaniwa kwake undu isizo juu ya kunaisha mutiani usu ya twaiwa. I came to provide oversight on the examinations that have commenced today, both for KCPE and KIPSEA. We started off at 6 a.m. All the center leaders came and collected the papers for KCPE and KIPSEA, and there was no incident. It went very smoothly. Then after that, we are walking around to see how the exercise is taking place. We started with this Machakos primary because it's the largest. It has 227 candidates for KCPE and 259 candidates for KIPSEA. KCPE, I must say, was very, very smooth. The KIPSEA, we have an approach whereby we do not index the students because it gives that perception of who is brighter, you know. So because of that lack of indexing, the names were a little bit mixed up for some of the papers, for some of the classes, but so it took a little longer to begin. But the students have settled and everything is going well. There was actually just one student whose name was misspelled. I would say those were not really significant challenges, so everything should go well. What really impressed me is the students are very relaxed, smiling, hopeful. I believe they have been adequately prepared, both for the KCPE and KIPSEA, and I'm expecting good results. Inki ni waelesekana mutiani wa KIPSEA ni wakumana utoni wa maniwa ondu mwana kwa na inengo sio na ingi kulinda yanela na ivondi ni walani wa kisomo. I had a point to add on KIPSEA. It's very important for parents to know that this is assessment for learning. You know, there's assessment of learning where you are capturing what a student has achieved. But in this case, we go beyond that because we want to see the concentration of competencies for a student so that we categorize them and start helping them to consolidate those competencies in which they are excelling so that in the end we can guide them to pursue the different pathways, the arts and sports or the STEM or the social sciences. So this is a very important assessment in terms of
helping the students to develop their careers from a very early stage so that they can be very solid as they move up the education ladder. Daniel Mwongela, Utongwe TV, kumava kauntini ya Masako. Ni muvya Dan na tuyokuaniangea kuma kaunti namba 16 to the county namba 17 KCPE na KPSEA utalo wa amanyiwa ngili miongo 23 maana nyanya miongo 35 magredi ya 33 na amanyiwa ngili miongo 34 maana muonza miongo 9 na ana makilasi cha nyanya nimo mambesi ya mutiani wo wa KPSEA na KCPE kauntini ya Makueni kiokoni cha umundi. Kontaina ya mutiani o ya vingwe wa ofisini wa commissioner wa kaunti ya Makueni, komanda wa polisi sub kauntini ya Makueni Willy Siele ayekethia usese wa kuyana oingi ayenda asei masove amanyiwa alama ende na kweka metiani yela menoka mesini. Caleb Chalo wa Motonga ni wakuse yake na tumbanesia elivote. Mutiani wa KPSEA na wa KCP ni wambe ya vatema thina maskulu ni kevethokanywa kauntini ya Makueni. Isaso ya kuvingwe kumbea mutiani uyu sub kauntini ya Makueni kitongo ni deputy county commissioner wa sub county eno Joel Mwangala mwamba na sub county director wa NZOMO Onduso Magara. Munyuni akinena na ndikima Mauvoo na wakutongo isaso ya kuvingwa kwa kumbela yeye to mutiani wa sub county ya Makueni. Director wa NZOMO sub county eno Onduso Magara na wanenga na utalo wa maniwa candidates. Those are grade 6 who are doing the assessments. That includes 1,754 boys and 1,507 girls. Under KCP, we have 118 centers, 102 being public and 16 being private. So that's 118. We have a total number of 2,201 boys, 2,000. Amaniwa alame kweka mutiani wa KPSEA nengili miongo 23 maana nana miongo 35 alame kweka mutiani wa KCP namo nengili miongo 34 maana monza miongo 98 amaniwa na mwala kweka mutiani ume ndine wa yela ne 16 maofisa mavo lisingili umwe maana 33 miongo 25 ne mana yake twendeni wa sub county kenda sia Makueni kwiki osese ndene wa isese ila si kwiki wa mutiani. Komanda wa polisi sub county ya Makueni Willy Siele ni wa yake osese withawe wa kuyana wa kienda ekitia mamutiani kana maniwa kulivoti kendo chonde kila mekuona kina nzika. Ile imiso naeleza wazazi tuweze kukua macho sana kwa watoto wetu, sana sana watoto ya wasichana. Tuweze tuangalie zile tupatie zile kazi yenye wakuwe karibu sana na wazazi. Kwa hayo nafikiri si kazi ya polisi peke yake, tunashirikiana na stakeholders wote tuhakikishe zile vitu inafanyika ni vitu yenye inastahili. So si kitu ya kusema ni polisi peke yake, but inastahili tushirikiane na stakeholders wote, na pia ikiwa kama kuna jambo lolote yenye labda haiendi vizuri, ningeimiza watu waweze wajulishe polisi. Caleb Chalo, Mutongwe TV, Vilingi wa Mauvoo, kaunti ya Makueni. Saa ile siyaweyo itele ndateka muonza na ende demovi yako itawende na watambanya na kwa ndeni wa Vilingi wa Mauvoo kumela tuambie nginya oyu tuamba kuthi uthi umuoni omukuvina ngosi okete na Mauvoo mbeange Mauvoo ma KCPE na KPSEA maina athela nitukumbanesie Mauvoo ye volleyball ya mumanyiwa otelekie etele mutiani kuya skulu ni wa musingi wa mwingi ni kauntini ya Kitui kati wa Mauvoo angi na ukethwa wena woni kana wena mumanyiwa kwenda kumwendea useo kweka mutiani uyo wende wambe umundi na ukwendea kwa mithenya ingi ukite wambe umundi uni na auke na ukatuma utumani kwesela ile itatu kenda yo mwitano na ambayo utumani mukuve vatendevi na nengo soba utumani wako wambe na ndeto Mutongwe TV na ndeni wametanda wito ya mikumu kanile kwa oyu matukani.
mande maalukete na ivinda na nzeve. Kwi Mauvoo alama etawe ni mawidhi ululuko angi makakwatanwa na ve ala mundu siawa namo. Kweli ve Mauvoo matoneka mwini wa mundu ona mundu atwa wa sivitali. Kweli kwi wau wita wakuowa. Kilungu cha uiti nikilawa kuambilia saile na nusu siawiyo pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Tene uyaila isi kuona usimungalu. Andu mabanda makesa uketha mbua hiyo kuo kwa wingi. Ni maundu mebala tutonya kwikatwa kwata kiu cha kuimando. Pe maundu maingi wa mbe ula wila isi. Pe tutila twenza wa moko. Maliu alameka nesa ukamba yu ona maimina mbua imwe kasila katwa sete keisa utungoke liaba kana tuika ile u idhimba ya imi. Thina yu wawenda ne ku-establish kana siambo kwata. Lakini ona siya kwata yu ukaokethia ni siya tamiiba sana kuma kwina vina muno. Bumango ni siondu ndinzo ni fiber ndinzo ila uye limbwa lisio na limo yo muno. Yembe yake litawa Kent na ukaokethia ni nene na wiyo ukethia wala limwe weania. Lakini yu ndinwa ya Apple niweza ama yinu no thina moyo. Ithi alatu ikwata sia wimi tanzia nene ya kumanda ilobia. Yoi, petele ibinda ya ile, kana tuizike ndinua wimi waki omonde, tukudhuke na ikinya leo ya nema. Kutacho ndema ndo wa imu ninyo. Nukwata at least lump sum. There is kana kiucha dina maana monza, kana chedi na maana tatu. Kimo witha uto no tata mbesi na. List ni maana tatu. Kungayana depending on wito wacho. Lakini ila nenukie nyenuru nayo weani. Ila nenukie ninethiwe na masama usija siendo siakwa. Etha ni ng'ombe inengi weli unesa iya yumiata. Niwe ukuamua nundu uu ni wasia wa muimi. Wasia wa muimi ni kila wakatatu kuambia saile na natika miongwena sia wiyo WINAKE Steven Mwema pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Ni muvea karibu niende na kumenyithiana tutasongete na mbele mautumani o mavutho we mundu kwa I wish success watoto wa Matoni secondary na Matoni primary school osuna na weta isietwa yake na ongea kasi ni wish success amanyiwa onde NZOMO primary school alama kweka mutiani wo ni mutuko ni ngaleko cia Githurai 44 na utumani wa muthiani kana twende na Mauvoo ni mawish amanyiwa ma school e success katheka primary Kauwe primary Bishop Ndune primary St Mark's Makutano na Chondoni primary ni Beni Mutesia Ndolos ngaleko cia kabati ni kitwi kadha wena woni amanyiwa kwenda kumende ya usio mutiani ni ili tatu kenda 5 kwa ndaya ambia na ndeto Mutongo TV. Twisonga na mbele kana kavinda ka mutiani wa Kipsea na KCPE wambia mumanyiwa umwe kuma skuluni wa musingi wa mwingi ni weke ya mutiani wake wa KCPE sivitali ni wa mwingi level 4 etina wakutetheka na mwana muthenyani wa iyo uombulwa ni munini wa mwalimu munene skuluni huo Jane Mwangi na ula wawetakana mutiani usu waende ya nesa na uine kumbelwa ni thina ona umwe mwalimu otau ni wawetakana vena amanyiwa atatu na ala mane yandikithisi skuluni indi kwa itumi itathuki kama thamia skuluni ungi Lina Mosangi nilivota wito kuma mwingi. Mumanyiwa wa skulu wa musingi wa mwingi juu eke mutiani wake sivitalini wa mwingi level 4 uyo ketina wake kuthiuma utukuni wa kuamukia umonzi uuni kuyenana na munini wa mwalimu munene skulu ni wa musingi wa mwingi Jane Mwangi na ula waweta tavema skulu wangi ala manyiwa mekuikia mutiani skulu ni na vala mutiani wa KCP yovamana ula wa Kipsea uende nesa na mbikia yuma inesa kuikumbilo ni mathina na meva. Having 4 centers in Vilingi Primary. Vilingi Primary we have a KCP of 125. 3 are not doing the exam, they are registered somewhere else. It is 107 is
tackling her exam in the hospital because she got yesternight. We also have KIPSEA, composed of 120 students. We have Mwigi Central, private, we have 10 candidates. Then we have Kianika Primary, we have KIPSEA and also KCP. Mwigi Primary, they have KCP of 8 candidates and the KIPSEA of 13 candidates. So the KCP is ongoing well, smoothly. Walimu wote uniwaweta kana vena manyu atatu. Alama yandikithite skuluni uwende kwa itumita thuki kama thame soma skuluni yangi. 2 twins, it is 36 and it is 55. Naila and Nairat Muhammad, who went to Lamu and they registered. We got a letter from the education office from Lamu and we connected with Vilingi. So within the time that the letter came, we could not delete the people. So they were registered at Lamu, so they are tackling the exam there. We also have another candidate. He did 103, and by name Queen Kasioka. And it got somewhere, was living with her grandmother who requested that she go back to Kyushu. So she's tackling the people there. Iseso ya kuweka mtihani wa KCPE na KIPSEA ya Mbeso kiokoni kia Suova sub-county ya Mwingia kati na yako watiswa kudhala mudhenyani wa wakatatu. We have already started at 11:30 or so to take 1 hour 40 minutes. So we are expecting the pupils to do marvelous in their paper because the teachers have done their work. Thank you. Pote Vilingi wa Mauvoo kuma skuluni wa musingi wa Mwingi musini wa Mwingi kaunti na Kitui Nilina Mosangi. Twitiana na Lina tukwatianie na Angelina, director wa kisomo ile mbetania kiswani Luka Kagongo ni waikithia kana mitiani ya KIPSEA na KCPE ya Mbeisi nesa kauntini isu cia kiswani ayekithia asiai na amanyiwa kana mitiani ni kunyaitwa kabindani kala kaelete ona itina wambua ukusi wa isioni kivathukanio ainene ya musini wa Mombasa kabinda kala wa kusi ya kuvingua kwa makonteina na kunyaikwa kwa mitiani Kagongo ni wawetakana asiai kauntini ya Lamu mayailite ithiwa na kithiki nundu muvia wa usesei ni wiyovete kavyo ukole kukitana na imamai cia Al-Shabab ila itonya kwithiwa na yisilia ya kuvalanya Mauvoo kabinane ka mitiani iende. Angelina Mose yuno kutuelezea. Ainena kavindani kala wavingu wa kontena cia mitiani director wa kisomo kauntini cia Kiswani Luka Kagongo ni wawetakana nimeyumbanitie mitiani undu vailite kwikithikana amanyua meusuvyoni na nimakwata mathangu ma mitiani kavindani kala kailite. But what we did as a region this time is that any eventuality that could come by the way, we said that we can move the challenge examination centers to safer areas so that all exams are done on time. Nwekithisia asina amanyiwa kauntini ya Lamu sesei wa kuyana kavindani kavala wetakana ethiwa siko cia vungulu wa Mauvoo ikakusiwa ni kukitana nasio undu vailite. So far so good now. We are peaceful in Lamu. Exams will be going on as expected. We pray God for that. And in the last 2 or 3 weeks, we've not had such a thing. The area has been conducive, the area has been peaceful, and we are not expecting any insecurity issue now that we've not been having it in the recent past. It has taken some time. And we don't want anyway, by the way, insecurity in Lamu is not welcomed. And anywhere else, we don't want any interruption to our education processes. Anawiwa director wa kisomo kauntini ya Mombasa James Gachungi ni wamenda aungamima mutiani kuatiamia undu vailite. We are all set for the examination and we pray that everything will go on well. So let us all pray our roles very well and let's start this examination to the best of our ability. In the whole county we have 485 centers that will be sitting KCP and KIPSEA. And we have 24,000 candidates for KCP and 25,000 candidates for KIPSEA.
Those are the candidates we shall be preparing. Kavindani kau County Commissioner va Mombasa Abdirizak Jardesa ni wamenda maofisa mao sese kuthukuma wia wo undu vailite kwikithekana vaisi iko itailite iko vikia kukosiwa. Tujitolee, wasimamizi wote tujitolee wakati huu. Security officers tujitolee ya kwamba hii ni kazi tunafanya kila mwaka na ni kazi ambayo lazima inabidi sisi tufanye. Tuangalie uadilifu, tuangalie integrity ili katika Mombasa County tusikue na jambo lolote. Gilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Livoti ya Angelina Mose yetutomandene wa NZOMO honge omokuve na ngosi wakethana Mauvoo mbeange na inde iso niyo livoti ya muthia yolo Mauvoo meokonia KCPE na KIPSEA we mundu kwetwa Luke Mutinda ngaleko ya Facebook asia I wish all candidates success utwetwa Luke Mutinda na inde kethawe mumanyo wenda kumwende oseo kana woni yolo Mauvoo maitu tumakwesela ile itatu kenda 5 na ambayo tupande mukuve batende vya mbea na ndito Mutongo TV na ndene wa mitandao itwa ya mekumukanile kwa oyo matukane. Twende na Mauvoo maitu tuisonga na mbene kana atongwe kivathukanio kuma matungulu kauntini ya Masaku ni makulia enende kuendea na usuvia na kumilia ala mena mamutha me mwanya kukwata utethio na kuweka umavitha misini manene ya isesoni ya kunenga andu ala me mamutha me mwanya mbewa maana ele ivila sia kutambuka ovamwe na ndata kati wa mautethio angi ni walanio ula watongwewa ni ikundi ya Hope Mobility Kenya na ngwatanio ya atongoi Makisioki Evo MC ya Watala Jackson Ndakaboni mutesano kutwelesya mbeange. Kile chathini kima imenda enende kweka ovitha siana na ilesi na mamutha me mwanya misini kana enendela masi umena mena mathina mumirwe no kana makwate utethio kana uiti. Na request ya kwela nene muno ni ula mundu wina mwana yoyote wina problem bandu ndakavithe amumelasie na nitukite ingi December mukwatanie na ofisi ya mheshimiwa nikenda siana isusio onthe natumia onthe tone ni makwata wheelchairs. Na kwa sisi wenye tunasimama hivi tunatembea hivi huwa tunasema each one of us is a candidate to disability. So peana heshima kwa watu wa disability. Wazazi, kuna wenye umeleta watoto, lakini tunajua kuna wale wameficha watoto. Tafadhali endeni muongee na wao watoe watoto kwa sababu kuna usaidizi. Hata kama sio wa serikali, si unaona shirika la Hope limefika, kuna usaidizi. Ake kobe ne kanda nololo. Nundu kayenda akuma. Ase imako kama kayumala. Nundu akwitha kabitha wa oki twinacho. Kau kae kathoku. Kwa witha noti ya mwana wewe etwa bandu. Please. Mumale ni kana nake ebikiyo kwikata. Okomano na kima komana achu. Muthuini ofisa munene ula ungamite kundi ya Hope Mobility la nenga na utethio yo isuluka na ivila sia utembea kwela me mamutha me mwanya weta kana lamata na kwata utethio mela ini no kwata utethio omwakani uyu miyo ingi ya umatethese ni kwithwa yetu matungulu no kana matethe ki utalangi makwata utethio umuthi. Ilikuwa iwe event ya siku mbili lakini kuna vifaa ambazo bado hatuna. Na kuna wale watu tulikuwa tumeona wakati tulikuwa tumekuja mwezi uliopita na vifaa bado havijaingia, vitaingia January. Kwa hivyo kwa wale ambao tulikuwa tumewaona muwe tu na subira. Vifaa vikiingia tutawaita tena na tuendelee na hii huduma. Na kwa wale ambao hawakuonekana wakati wa kwanza na majina yao bado haiko kwa hii list. Nafikiri nimepata majina kama 10 hivi. Pia nyinyi tutawafanyia assessment tujue ni vifaa gani mnahitaji. Alafu tukikuja mara ya pili pia tutawapatia hizo vifaa zenyu. Hizi vifaa ambazo mnaona ni very specialized na kila kifaa inakuwa customized kuhakikisha ule mtu ambaye anatumia yuko comfortable kabisa. Kwa hivyo hii si kifaa ambayo unaweza enda upatie mtu mwingine.
Otau alame mamutha mwanya kwithwa methe wana mathina maingi mevo makiukwati maikulia serikali ya kaunti ya Masaka kwithengese maofisi mau mathinikia thwa maenda kwa sala menda unengane mavata moka na mathina ngi na kutumia ngalama nene na mukwithwa matatonya kwiyumia misini yo kuthikula kwi maofisi ya. Tunaomba kama inaweza fika mashinani hapa upate, inaweza kuwa hapa Matungulu, at least tutakuwa tunasaidika haraka, tunatembea tunapata vitambulisho kwa haraka, sababu wakati mwingi tunateseka tukienda huko Machakos, sometimes hatuna pesa. So tunaomba hiyo ofisi kama inawezekana ifike hapa Matungulu, ifike everywhere in Machakos County, in constituencies offices. Hiyo ikifanyika tutashukuru. So hii atongwe huwa ni ofisi wa muimbo wa kilomungi cha Matungulu mwamba na MCA wa wadi ya Tala Jackson Daka. MCA huyo atala iwetakana kilochoni kutethia mwenende ndi tima sindano maki utongoi. Akelelo kitu kinene ni kuthukuma andu mangai ti siasa. Sawa, siasa siabikanga yakanena na andu make meke ali. Tisawa, umundu ndio kwa wingu ni akuda nundu ni wonie wheelchair. Kwinga yuloti na andu make akauti na wone mulekie neza auti na wone katagekie neza. We are not competing. We are working to serve the interest of our people. Sawa, neither of the two government is competing. Neither the national or the county government. What our intention is to see us delivering our promises to our electorate. Kaunti ya Masaka, Mutongo TV nyenito boni mutisia. Muvya muno bonina niwo noseo gotethesia asu mema mutha memwana tuicokete giswani nekana serikali ya kaunti ya Mombasa ni ambesia mauvundesio memwanya maundu ma ukangani kimanisioni cha Bandari Maritime Authority kwi andumana ili na 14 kuma kwi komiti ya maendeleo na wetikano ngalekoni sia likoni ainene achathini ki governor wa county Isa Abdulsamad Sharif Nasri ni mwawetakana ni nzia imwe ya kuete mianya ya mawia kwi enendi ni kana kuokelia ukwati. Angelina Mose ni wasiokelia na ilivoti. Gavana wa kaunti ya Mombasa Abdulsamad Sharif Nasir ainene wawetakana andu ama na eli na 14 nukuvikia kumaithi angalama ya maundu ma uitikana medical cover ni kana mavikie kukwata mavundesio kwanzia mbailu. Kama serikali ya kaunti tumewasiliana na Kenya Maritime Authority, wale ambao kwa lugha ya Kiingereza wanaitwa regulators, ama wale ambao wenye kuweka mambo usawa, wakatupatia kila kinachohitajika, na nina imani na hivi tumeregesha barua kusema ya kwa serikali ya kaunti ya Mombasa hizo test zote mnazozitaka tuko nazo, tuko na mashini, tuko na watu ambao wanaweza kuzifanya test hizo. Kwa hivyo KMA wakishatoa tu barua ya kuidhinisha serikali yenu ya Mombasa, engine ukuwetakana mavundisio ani nzia imwe ya kuvingwa mianya ya mawia kwi enendi na ula waiwadho wake kwi enendi kaunti ni kavindani ka campaign. Wa kwanza watakaoweza kubenefit na medical ya bure itakuwa ni hawa 500 ambao wenye kusoma. Nyinyi ni wale ambao mutatuonesha imani ya kuwa gavana njia unayochukua ndio njia mwafaka. Tukikutana mitaani baada ya mwaka, nataka mtu anionyeshe aniambie ya kwa gavana, unakumbuka siku zile tulikutana katika ukumbi wa bandari, leo Mungu amenibariki nimefanya kazi, Mungu amenibariki nimeoa, Mungu amenibariki nimeolewa, Mungu ametubariki sasa hivi tuko na kazi tunafanya hivi na hivi na hivi. Haitosaidia ikiwa nimewapatia nafasi zote kisha ziwe zitachezewa. Kavindani kau minister wa uthi wa ukangani uimi na indo va kaunti ya Mombasa Kibibi Abdalla ni wa madha kana mamina kukwata mavundisio makamatethesia kukwata mawia kivathukanyo ni kana kuiendesia kiukwati. Nilituma na His Excellency Abdulsamad Sharif Nasir ndio nikutane na director wa MSC. He was ready to offer employment opportunities, but unfortunately we didn't have the skills
kila nikitafuta hatuna vile vibali vinavyotakikana. So thank you so much SIDA for this initiative. This is just the beginning. STCW si kila kitu. There are other certificates that are needed. The technical certificates, hotel industry and what have you. So wale ambao mko na vile vibali vingine sawa sawa. Wale ambao hatuna tusione tumaliza ambao tuende kazini. This is just the beginning. Let us go ahead and gain other certificates, and as County Government of Mombasa will be ready to support you to get the employment opportunities. Jisikieni mko nyumbani, jisikieni mko uhuru, na sisi kama Best Titanium tunaahidi kutembea nanyi katika hii safari. Ni safari ya siku chache lakini inapanda shuka zake. Tunawatakia kila laheri katika hii safari mnayoanza, na tutashirikiana pamoja na County Government of Mombasa kuweza kuhakikisha kwamba zile dreams zenu mmeweza kuachieve. Gilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Na muthia akenya metoke methiwa maitumia mbanyala siasia kana fingerprints na kuskani methomo nikenda kumanyikana kawina kala mekwenda ukwata uthukumi kuma kwi serikali kwisila ivande nzau sia matuku kana digital IDs. President William Ruto ainena kawina kala ukuviungo wa kisese cha East Africa Device Assembly Kenya kisioni cha Mauvoo River County ya Masaku ni wasa kana serikali iende na kutatithia ivande kwa ivinda ya miei ili mbe wa kwambisia ku ithukumithia mwaini wa 12. Increase the number of public services accessible through digital services to over 13,000, freeing up the people to concentrate on their lives and livelihoods and go about their business without the necessity of queuing, the necessity of traveling to try and access government services. And I must congratulate the Ministry of ICT working with the Ministry of Interior for what they are doing around that space. I did agree with them. I gave them some timelines on where we needed to move. I think many people did not believe that it was possible to move government services substantially to be available on the digital space. We had only 320 government services a year ago. Today we have 13,000, and we are well on course in making sure that by the end of this year or shortly thereafter, all government services will be available online. Already, the digital ID, which has been a big problem to us for a very long time, is now on a testing mode for the next 2 months. I have been assured by all the stakeholders, led by the ministries concerned, that by December, we will be able to launch digital ID, where every Kenyan don't have to carry any paper, plastic or otherwise, as an ID, that they should be able to be identified digitally using their iris or their fingerprints, and we can transact without the necessity of people struggling to identify who they are. Mutongo TV wishini mkuu Musiokiho the best ni mwendea Lena Maithia success mutiani wake wa KCPE skuluni wa Masiongwa primary school ya Chuso Sekuru ward na ndi utumani wa Muthia kwa metoke Sandy Dor. Yes, I wish all the best to Pauline Mulandi in her KCPE exam and all students of Ngolokani primary school. Na inde bongo vika Muthia wa Vilingi wa Mauvoo nondo wa Masatu kabile mbao mwendo wa saa 3:30 ngosi wakethia ingi twende na Vilingi na tethewa kwa la Mauvoo kwanzia ya meko ni Sharon Ndinda twethiane saa 3:30.